As you know, pancreatic surgery, pancreas is a big problem. Only a few patients are operable. Only the very small amount of patients is operable. Most patients have metastasis or are locally advanced and cannot be operated. If you have a patient that can be operated, it's around 20 to 24 months survival. Прогноз 20-24 месяца выживают больные с начальным раком. Большинство больных оперируются, и после этого выживаемость составляет 10-12 месяцев. Okay. So this is a locally advanced pancreatic cancer. You can see here. Это местно распространенный рак. You have to turn it on. I think it's off. Sorry. So this is a locally advanced pancreatic cancer. You can see here infiltration of the portal vein very close to the superior mesenteric artery. Здесь вы видите местно распространенный рак, и клетки расположены очень близко к артериям. If you work up this patient and do histology, you find that close to this area, many patients are R1, not resectable microscopically. Это так называемая классификация резектабельности, и вот нижнюю часть, которую он показал, это R1 по классификации. So there are several problems in locally advanced pancreatic cancer. One problem is the vessels around the cancer. Мы имеем несколько проблем с местно распространенным раком поджелудочной железы. Одна из них связана с сосудами. Borderline resectable cancers, they can be close to the portal vein or superior mesenteric artery or to the celiac trunk. На состоянии пограничной резектабельности те опухоли, которые расположены очень близко к портальной, воротной вене и верхней брыжеечной артерии. So here you can see non-resectable cancer. Infiltration of the celiac trunk over 180 degrees. The portal vein is not reconstructible or the aorta is invaded. И к нерезектабельному раку относятся, вот вы видите, TX, NX, M1, опухоль, которая расположена очень близко к верхней брыжеечной артерии и чревному стволу, а также еще. So this is not, this is other or non-resectable, not borderline resectable. This is a cancer that infiltrates the duodenum, or you have here infiltration of the right colon, or infiltration of the portal vein. This is not a sign of borderline resectability. You can resect these patients. Здесь показана инфильтрация соседних органов, тогда, когда невозможна пограничная резекция. So, if you look at the definition of borderline resectability by the NCC guidelines, borderline resectable tumors are that the difference between borderline resectable and irresectable is very subjective. Разница между резектабельными, погранично резектабельными и нерезектабельными опухолями очень складывается на основании очень субъективных представлений. Критерии представлены здесь. Брыжеечная верхняя вена, воротная вена, артерия гастродуоденалис желудочно-12-перстной кишки и сегменты печёночной артерии. So if you look at the portal vein, for example, this is not a real borderline resectability. So if you resect the portal vein, this is disease-free survival and overall survival. There's no difference between, this has two curves here, between the group with the portal vein resection and the group without portal vein resection. So it's just a technical problem, not an oncological problem. Здесь представлена выживаемость без прогрессирования, левый график, и общая выживаемость. Если вы посмотрите на
посмотрите на эти графики, то изолированная вена, вот ниже, вена, то разницы здесь не увидите. Дальше. Okay, so now if you look at this patient chart from our own experience, you can see that there's no difference between the resection of portal vein and with portal vein and no portal vein. So you have to know how to resect the portal vein if you do pancreatic surgery. Здесь представлена протоковая аденокарцинома. Если вы посмотрите, тут вы тоже не увидите разницы между выживаемостью в случае, если связано с веной прыжеечной верхней и печеночной артерией. So there are some studies that show that if you resect the portal vein, the prognosis is even better in these groups. Если произвести резекцию воротной вены при раке поджелудочной железы, то прогноз становится значительно лучше. And this is a meta-analysis, shows the same. If you do portal vein resection, you might have better results. So it might include, you might have better oncologic outcome. На слайде представлена разница между случаями, когда производится операция с резекцией воротной вены и без ее резекции. Okay. It depends whether you have just an adhesion to the portal vein or whether you have real infiltration. Dr. Lapshin here, in our department, he examined the patients who have a real infiltration. The tumor infiltrates into the portal vein. They have a worse prognosis. But you, as a surgeon, you cannot make the difference in this case, if it's just adhesion or if it's infiltration. Здесь показана гистологическая инвазия в венозные сосуды. И на правом графике общая выживаемость. И показано, что, вот обратите внимание, сплошная линия – это там, где нет инвазии воротной вены, а другая линия, где была инвазия, вот пунктирная линия. И видно, что выживаемость лучше в том случае, когда инвазия отсутствует. So there are some differences that you can look at. If you have 180-degree infiltration, this is resectable. This is also resectable, but more difficult. This one, total occlusion of the portal vein, is not resectable. Если инвазия составляет меньше 180 градусов по окружности, то резекция возможна сосуда. Если 180 градусов, резекция затруднена. И если уже тромбоз в сосудах, то она становится невозможной. So you can look at this by CT or by endosonography. Here is a picture of endosonography. You see the tumor is infiltrating the portal vein. Here the CT, you also see the tumor is infiltrating the superior mesenteric vein, but this is resectable. На вот этих картинках УЗИ представлена ситуация, когда инфильтрация занимает меньше 180 градусов, резектабельное состояние, и в том состоянии, когда больше 180 градусов справа, резекция затруднена. This is not resectable. Это не резектабельное состояние. A total closure of the portal vein, you have a lot of collaterals here. This is should not be resected in most cases. I show you some difference. Здесь полностью резектабельное состояние. Вы видите на рисунке множество коллатералей, которые развились в связи с тромбозом сосудов. So if you look at the different types, this is no portal vein infiltration. This is a limited portal vein infiltration. This is occlusion of the portal vein. The prognosis gets worse the more infiltration you have of the vein. Здесь показана выживаемость в зависимости от того, имеется небольшая инфильтрация, больше, и, наконец, вот этот сплошной график, где
сосуды полностью закрыты тромбами. So what can you do technically? This is the portal vein, and you have several aspects that I want to show you. Здесь показаны сосуды и возможны несколько вариантов решения этого вопроса операции. So one problem is here the portal vein on the lower part of the liver. You have variants. You have a coronary vein coming from the stomach. You have branches to the pancreatic head here, one big branch here. You have maybe collaterals if you have an occlusion. And you have the problem of malignant transformation because all the blood comes here and you have a very high pressure here. Здесь показана локализация опухоли, и вот существуют различные вена воротная, и существуют различные варианты. Вена коронария – это желудочная левая вена, и показаны ветки головки поджелудочной железы. And this is the venous confluence. Also, this is important. Can you preserve the splenic vein? Do you have relevant lenses? What is about how far does the tumor go around it? Does it just come from the side here? So you have to see this on the CT scan to plan your operation. Здесь тоже показаны варианты выхода из ситуации. Вот степень вовлечения сосудов показана и возможны различные варианты перевязки этих сосудов. And the most difficult part is the superior mesenteric vein, because here it depends how deep goes the tumor. Do you have enough space to dissect the vein in this area? Is there enough space here? Здесь ситуация зависит от того, насколько имеется пространство непораженного опухолью. And then you have to look at the inferior mesenteric vein. Do you have a natural bypass going here, so you can occlude this here without any problems, or do you have a vein that goes here directly to the superior mesenteric vein? So this is very important. This is better, because for you it's easier to resect this area if you have a natural bypass. Здесь показана ситуация с нижней брыжеечной веной. И вот выше ее возможны различные перевязки сосудов. So what can you do? Normally you need to mobilize the liver and you need to mobilize the gut to make the distance between the superior mesenteric vein and the portal vein shorter. So you need to do a cattle brush maneuver and liver mobilization. Здесь показана мобилизация по кеттль-брашу и показано, каким образом можно подойти к опухоли. If you do this, you can resect up to 10 centimeters without using a graft. I will show you some videos of this. You need to mobilize the liver and you need to mobilize the whole mesentery, and then you can put it together, and the distance is almost 10 centimeters you can do without graft. Здесь в зависимости ситуация зависит от расстояния. Если до 10 сантиметров отсутствует напряжение между тканями, то возможен анастомоз конец в конец в каждом случае. Okay, what can you do? You can resect the vein tangential, just a tangential area, and you can replace it by a Вы graft. можете резекцировать тангенциальные вены, вот в таком случае. You need vascular anastomosis, proline, you need clamps, you need different variants. For example, this is a picture of a lateral open resection. Here you can see the tumor infiltrating, and here you can see the resection, just a tangential resection. You can just cut the vein. Здесь показана тангенциальная резекция. In this area you just do a tangential resection.
тангенциальная инъекция возможна в этой области. In the majority of cases, however, this is the result. You can see here, no problem. В большинстве случаев, как правило, эта инъекция не вызывает никаких проблем. But in most cases, you have to resect. You have to resect more. This is just tangential resection we do by the robot. You can see here we do the tangential resection close by the robotic surgery, and this is a segmental resection also by the robot. You can see here. This is tumor infiltrating the vein. Опухоль инфильтрирует вену. We take out the thrombus, we cut the vein, and then we close the vein. You can see here. И здесь опухоль подходит очень близко к вене. So this is like you see here, and then you close it. You don't need a graft. There's no graft. You just pull up the area, you remove it, remove the bulldog, and then you have a reconstructed flow. This is the splenic vein, and the infiltration was here. Это вена селезеночная, тут происходит реконструкция вены. It's the same in open surgery. You do the same principle. What about segmental resection? This is very Сегментальная инъекция. this is very common, more common. So here you can see Это более часто выполняется операция. a typical end-to-end anastomosis between the portal vein here, splenic vein, and the superior mesenteric vein. No graft between the portal vein and the superior mesenteric vein. Здесь видно, как наложен анастомоз между воротной end-to-end, portal vein and superior mesenteric vein. и верхней брыжеечной вены. Okay. So you can do this also laparoscopically. This is a patient with an advanced id.д.н carcinoma, total pancreatectomy. Again here bulldog clamp, then you remove, this is only here adhering to the portal vein. You cut the portal vein here above and below the tumor. Здесь выше и ниже опухоли происходит инъекция воротной вены. Again, no graft. You can see here, no graft. The distance is 3 to 4 centimeters. You open up. This is the result, reconstruction. И потом производится реконструкция сосуда. So, if you need a graft, sometimes I never used a graft. I did over 200 portal vein resections, no graft. Реконструкция производится But if you need a graft, you can use the с помощью пересадки сосудов. Сосуды, которые используются, собственные сосуды больного, бедренная вена. You can use autologous material. Бедренную вену вы можете использовать, почечную вену левую, селезеночную и еремную наружную. You can use xenograft. Можно использовать также ксенографты в виде перикарда быков. And you can use alloplastic material. И можно для реконструкции сосудов использовать аллопластические материалы. So those of you who do vascular surgery, it's easy to take the femoral vein. Ну, наиболее простой вариант — это использовать бедренную вену в качестве трансплантата. As a transplant, as a graft. It's very easy to take, and the results is no problem for the patient. So this is a study that shows, do you get outflow problems from the limb? We know this from vascular surgery, it's almost no problem. Наиболее часто выполняемая операция — инъекция воротной вены с пересадкой трансплантата из бедренной вены. И вот на графике. Okay, so it's no problem to take the femoral vein. Нет проблем, чтобы взять в качестве трансплантата почечную вену. You can also use the renal vein. This is because the renal vein is right in front of you in this situation. The renal vein from the kidney vein, you can use because it's right in front of you. Можно использовать вот эту вену, потому что она как раз перед вами находится. So
that you can use. This is a picture of the renal vein. You can see here the infiltration here, and it's replaced. And on the left side, you have the suprarenal vein. So you can take 2 centimeters until the suprarenal vein goes into the renal vein. Your outflow of the kidney is then via the suprarenal vein. Здесь видно, что перемещена почечная вена левая, и можно использовать ее на расстоянии до 2 сантиметров до впадения. You also can use the splenic vein, as I can show you here. This is the splenic vein, and you can cut it and use it as a graft. Можно использовать в качестве трансплантанта также селезеночную вену. Sometimes it's necessary to take a bovine pericardium. For example, I had a patient with an erosion bleeding, emergency situation, then I used a bovine patch. Особенно в ургентных состояниях иногда приходится прибегать к использованию перикарда, бычьего перикарда. Sometimes it's possible to use this graft here. For example, this is a post-operative picture, and pre-operative you have a big infiltration here. Again, normally you don't need it, but if you have to know what to do if you are in an emergency. Please repeat this. Normally you don't need a graft, you should avoid the graft, but if you are in an emergency, you see it's not together, then you need to know what to do. Можно в ургентных ситуациях использовать другие трансплантанты в качестве временной меры, если нельзя без них обойтись. So what about the splenic vein? Do you have to reinsert the vein? Do you have to do it like this, connect it to the inferior mesenteric vein? This is depending on the situation. In most cases, you do not have to reinsert the splenic vein. It's not necessary. Здесь показаны различные варианты анастомоза. Конец и вот другие. So this is important that you know this. I don't know what's happening. So this is an inferior mesenteric vein. It can go directly to the portal vein, or it can go like here to the splenic vein. This is very important to see this before the operation, because in this case, it's no problem to cut here. Расстояние между нижней прожилочной веной очень важно в этих ситуациях. So this is a good situation, because here you have a natural bypass of blood flow. Здесь имеется как бы естественный обходной путь кровотока. You can cut the vein in this area, and you have the blood goes this way, so you have not so much problems. Если здесь пересечь портальную вену, то кровь тогда будет оттекать через нижнюю брыжеечную вену. Получается естественный обходной путь. And this is another case of a patient with a total occlusion of the. Это другой случай, когда у больного была полная окклюзия сосуда. Where you can do a bypass between the mesenteric vein and the portal vein, and then resect. И здесь был использован временный шунт. This is just temporary. This is removed after the operation. Это временный, и он будет удален после операции. It's just for to take the pressure from the occluded vessels. И это делается для того, чтобы снять давление с крупных сосудов открытых. So, in summary, for the vein, there is no increased morbidity. You should resect the vein if possible. If there is a necessity, it's just technical aspect. And you have similar long-term results. И здесь итог того, если производить резекцию вен, не увеличивается смертность, не увеличивается количество осложнений,
и отдаленные результаты одинаковые. Вот. И редко используются трансплантанты. Okay, so what about the artery? If you have an artery infiltration like here, что насчет артерии? Если вы имеете инфильтрацию артерий, как показано здесь, it's a different story. это совсем другая история. So in this case, every patient should get neoadjuvant chemotherapy or В radiotherapy. этих случаях проводится неоадъювантная лучевая и химиотерапия. Here you can see the tumor, the artery is infiltrated here, the portal vein is infiltrated. This is not, oncologically does not make sense to resect this tumor. Здесь видно, что опухоль инфильтрирует сосуды, артерии. Yeah, maybe after neoadjuvant chemotherapy you can resect it, but not without neoadjuvant therapy. И здесь резекцию невозможно произвести без использования неоадъювантной химиолучевой терапии. And the amount of patients that get resection after this is around 50%. So Количество больных, которые перенесли резекцию после такого лечения, примерно 50%. So half of the patients will be able to be resected after neoadjuvant therapy. So you should do it. Резекция стала возможной после неоадъювантной терапии. But it's very difficult to decide tumor response after neoadjuvant therapy. Очень сложно определить ответ опухоли после неоадъювантной терапии. In this study from cuts, you can see that there is no change in the tumor. However, in histology, you have a good remission of the tumor. So the imaging is not a good marker. Здесь вот в работе Катца показано на вот этих рисунках слева, что вот слева достигнута частичная ремиссия. So what we do now is, if the tumor stays stable after neoadjuvant therapy, every patient is re-explored. После, что мы делаем сейчас, это мы производим как бы повторное стадирование после неоадъювантной терапии. So this shows you infiltration of the celiac trunk as an example. Here you can see infiltration. Здесь показан случай, при котором имела место инфильтрация чревного ствола, трункус целиакус. The patient is treated neoadjuvant. You can see here the common hepatic artery here. Общая печёночная артерия здесь. Is tumor infiltration. Here the propria, hepatic propria, there's no tumor. Вот эта собственная печёночная артерия, она не инфильтрирована, а инфильтрация вон дальше. This is the gastroduodenal artery. Это гастродуоденальная артерия. So what you can do is so-called Appleby operation. You can cut the truncus and you can cut the artery here, and the perfusion of the liver is this way. Мы можем выполнить в этом случае операцию Appleby. So this is the picture, and this is the result. What we do, so you resect the celiac trunk on the aorta, and you Мы can. можем здесь произвести резекцию чревного сосуда возле аорты. You have to preserve the pancreatic head, and you have to part of the pancreatic head, and you have to preserve this artery that branches between superior mesenteric artery and gastroduodenal artery. Здесь мы можем что сделать? Сохранить артерии между верхней брыжеечной артерией. Repeat, please. So you have to preserve the blood flow from the superior mesenteric artery via the gastroduodenal artery to the liver. Мы можем сохранить кровоток от верхней брыжеечной артерии до гастродуоденальной артерии, чтобы обеспечить кровоснабжение печени. And this you can also do by a robot. Can you start the video, please? Can you start the video? It's not possible? Okay, you can see here the robotic Appleby operation. We have here. Вы видите здесь Appleby
операцию So роботическую. this is the celiac trunk, Это черепный ствол. and we measure here. This is the hepatic artery. This is the rest. This has to be cut, and the liver perfusion is quite good. So we cut the hepatic artery here. This is the flow to the pancreatic head to the И после пересечения всех сосудов, которые положено делать в этом случае, кровоснабжение печени осталось удовлетворительным. Okay. Again, you can see here. This is the blood flow. We measure here on the hepatic artery propria. This is you cut the vessels here. This is the celiac trunk. You cut the celiac trunk, and then you go here. You see the Здесь показан вот слева, справа в нижнем углу график кровоснабжения, артериального кровоснабжения. When you cut the hepatic artery. Пересечена печеночная артерия. If you have a situation like this, the superior mesenteric artery is infiltrated. For us, it's non-resectable. Здесь инфильтрирована верхняя прожеечная артерия. И ситуация нерезектабельная. Because you can see here, you have to always think before you do an arterial resection, the results, this is all without neoadjuvant therapy. The results are not very good. Здесь показана вот на графике сплошная линия, это без резекции сосудов. То, что было, выживаемость. But we have patients now, they get neoadjuvant treatment, we resect them, and in the final histology, they have no more tumors. So it's very important to really use neoadjuvant therapy in advanced pancreatic cancer. Очень важно проводить неоадъювантную терапию, потому что вот на этом случае показано, что после ее гистология не выявила опухолевых клеток. Вот они провели повторное стадирование. You really have to think about, do I want to do arterial resection? Because we know that arterial resection, they have a mortality that is 9-fold as high as normally. So it's only for very selected patients. Только для некоторых больных в случае... So the artery resection has a very high mortality. При резекции артерии очень большая смертность. So only for selected patients. Но только у отдельной группы больных. This is a new study from France. Это работа из Франции 2016 года. And they show that after neoadjuvant therapy, the results are comparable. Они показали здесь вот выживаемость после неоадъювантной терапии. И было 3 группы больных, у которых первая группа без резекции сосудов, резекция породной вены и артериальная резекция, 3-я группа. What about lymph node? Lymph node dissection normally is here on the right side of the superior mesenteric vein. Здесь показана обычная лимфоденектомия. Это правая сторона брыжеечной артерии верхней. This is extended lymph node dissection. А здесь расширенная лимфоденектомия. Правая и левая стороны артерии брыжеечной верхней. There's no difference. You should not do it because there's more risk for the patient if you do extended. Oncologically, there's no difference. Разницы между обоими видами лимфоденектомии, обычной и расширенной, не существует. It's the same after 1 year, it's the same after 5 years. И получается, что, обратите внимание, выживаемость практически одинаковая. What about laparoscopy? Why do we do laparoscopy? The quality of life of patients is much better in a laparoscopic group. Что касается качества жизни, то здесь сравниваются лапароскопические операции с открытыми. The red dots are quality of life for laparoscopy, the black dots are for... Красные точки показывают качество жизни после лапароскопических операций, а другие после открытых. We do a lot of patients laparoscopically. Now over 60%.
Сейчас почти более 60% переносят в Любеке лапароскопические операции. The mortality is 3.5%. Смертность 3,5%. The mortality in Germany, all over Germany, is 10%. А во всей Германии 10,2%. And we are this year probably doing about 130 cases. This year, 2018, we will do 130 cases probably. Ожидается 130 случаев. This is a paper that we just recently published in the Annals of Surgery, and you can see here that laparoscopic surgery has some problems because in this study лапароскопические операции имеют некоторые проблемы. Вот в этом исследовании. Yeah. But we conclude that it's due to the learning curve. So you should not start with laparoscopic surgery. You should start with open surgery first and laparoscopic only after a long learning curve. Не следует сразу начинать с лапароскопических операций. И сначала до перехода на лапароскопические необходимо освоить технику открытых операций. This is our results from oncologic survival, laparoscopic Whipple versus open, and it looks better, but it's the same. Сравнивается лапароскопическая операция и ниже график пунктирный открытая. A 5-year survival rate of 29%. Выживаемость 29%. Пятилетняя имеется в виду. So what about last point, reconstruction? What is the best form of reconstruction for pancreas? Какой предпочтительный метод реконструкции после панкреата дуоденэктомии? This is a study that examined 1,000 patients with a pancreatogastrus. 1121 больной перенесли панкреатодуоденальную резекцию. Данные это метаанализа. Pancreatogastrostomy versus pancreatochechonostomy. 562 из них произведена реконструкция путем панкреатогастростомии, а 559 реконструкция панкреата-июностомия. And they looked at fistula and mortality. И основная цель исследования, первичная была, это изучение процента свищей поджелудочной железы, а вторичный показатель, который изучался, это переоперационные исходы и смертность. And this is the results from this meta-analysis. You can see there is less pancreatic and biliary fistula after pancreatogastrostomy. И здесь вот опять-таки сравнивается панкреатоиюностомия и панкреатикогастростомия. И количество случаев свищей поджелудочных и желчных путей уменьшается. The same delayed gastric emptying, same morbidity and mortality. Нету изменений в задержке гастростаза, общей смертности и осложнения. But a shorter hospital stay. И операция панкреатогастростомия уменьшает продолжительность дней госпитализации. We did this study here in 2016. We also compared 320 patients. В этом исследовании также проведено мультицентрическое рандомизированное исследование, проверили 320 больных после операции УИПЛа. PG versus PJ. Панкреатогастростомия 171. And we found И панкреатоиюностомия 149. And we found it's similar. И мы нашли, что эффект был одинаковый. So, И по количеству свищей. И только мягкая паренхима является независимым фактором риска для развития послеоперационных свищей. So we concluded that pancreatogastrostomy is a very safe and simple
anastomosis. Мы считаем, что при гастростомии очень простой способ и надежный способ, простым и надежным. What about left side resection? Что насчет левосторонней резекции? You can do many techniques of left side resection. Много способов трансрезекции поджелудочной железы при дистальной панкреатоктомии. You can use a stapler, you can cut it, you can suture. И для этих целей можно использовать, вот идет перечень чего, скальпель, ушиватели сосудистые, биполярные ножницы, потом ушиватели эйшелон 60 и ушиватели с биорассасывающими добавками, ультразвуковой диссектор и другие. So the most common variants are cutting or stapling. Ну, наиболее распространенный способ это пересечение или с помощью стейплера. And if you look here, this is meta-analysis, 30 studies, no difference between stapler or suture. 32 исследования было проведено, где сравнивали, что лучше стейплер или швы. Разницы не было. Then stapler plus suture versus stapler, also no difference. Стейплер плюс швы и стейплер не было разницы. Yeah. So let me go over this. Is too much information. Let's show you a video of alternatives of left side resection. So you can do spleen preserving or non-spleen preserving. Is the video running? I don't know. Okay. So this is how we do it. We put here 5 trocars and the patient is positioned in a back position. Ну, здесь показаны позиции больного во время операции. The adenocarcinoma of the pancreatic tail, woman, 45-year-old. Аденокарцинома случая у женщины, 45 лет, ей вот показывается ход операции. So first we operate here on the lower border of the pancreas. This is the cancer. Мы оперируем здесь на нижней части поджелудочной железы. In this case you have to take out the spleen because it's a cancer. И в этом случае пришлось удалять селезенку, потому что здесь рак. This is colonic fracture, left colon fracture. Это прыжеечная. This is the tumor. Это опухоль. And then we go here. This is the superior mesenteric vein and a channel under the pancreas. Это верхняя прыжеечная вена. This is some small veins to the pancreas. Это некоторые мелкие вены. Short. This is the stomach and this is the celiac trunk, lymph nodes. Это чревный ствол рядом, желудок и лимфоузлы. Left gastric, splenic and hepatic. Левая желудочная и селезеночная. So lymph node dissection here. Take lymph nodes from the gastric artery. Забираются лимфоузлы с печеночной артерии и желудочной. And this is mobilization of the celiac trunk. Mobilization of the celiac trunk. Мобилизация чревного ствола. This is control, intraoperative sonography of the tumor. Это ультразвуковой контроль опухоли интраоперационной. Then we go here to the artery. This is the splenic artery. И здесь мы идем за селезеночной артерией. This is the celiac trunk. This is the gastric hepatic. Это желудочно-печеночная. So we cut. This is the splenic artery. We cut the splenic artery. Пересечение селезеночных вен. Или вен. Now, this is the splenic artery cut.
Сейчас пересечение селезеночной артерии. Then we go to the vein. So you can see here, this is the confluence, venous confluence. We take the lymph node here. Это вены конфлюенс, слияние портальное селезеночных вен. And then we cut here, we prepare the splenic artery here, and then we cut it. Здесь идет препаровка вены. So these lymph nodes have to be taken. This is the coronary vein. Здесь будут удалены лимфоузлы. From the stomach. Then we use a stapler. This is a covered stapler. Это используется стейплер. It's a very safe form of dissection. Sorry? It's a very safe form of dissection of the pancreas. Это достаточно безопасная диссекция. And then we prepare here the splenic vein. И мы здесь препарируем селезеночную вену. Sometimes there are small artery here. You can see it will start bleeding. И иногда тут встречается маленькая артерия. Keep quiet. There's another one. Будьте спокойны. Then we cut them. Пересечение артерии. Это левосторонняя резекция с сохранением селезенки. We want to do a so-called Kimura operation, so we want to preserve the splenic artery and the splenic vein. И здесь мы пытаемся сохранить Kimura, preserve the... селезеночную артерию и вену. So we go here, we cut the short gastric vessels. Пересекаем сосуды желудка, короткие. It's again a young lady, 40 years old or 45. Это случай, молодая женщина It's a оперируется. very big cystic tumor, you will see. So this is the upper border of the kidney, of the spleen. Верхняя граница селезенки. You can see here there's some ischemia, but it's not a problem in this area. Ну, здесь видно, что верхний сегмент несколько потемнел, но это не Here you can представляет see the very проблемы. big cystic tumor. Already. Опухоль представлена в виде кисты. And then we Большое. go, this is the lower border of the pancreas. Это нижняя часть поджелудочной железы, This is all tumor. а это вся опухоль. So the important part is to go directly to the splenic vein and splenic artery on the lower border of the pancreas. Здесь мы подходим к вене селезеночной в нижней части поджелудочной железы. This is the duodenum. So this is pancreatic tail here. Sorry? This is the pancreatic tail, big tumor here. Это хвост поджелудочной железы. So now we go to the splenic vein. Сейчас мы идем к селезеночной вене. Вот. You can see here underneath the dissector, this is the splenic vein. Диссекция в области селезеночной вены. This instrument is very good because it only gets 80 degrees, not 300 like others. Что? Не страшно. So now we go here. This is the vein. You can see the Это вена.
There's always some small branches going up here. Здесь также берутся небольшие части, ветки сосудов. This is the splenic artery. Это артерия селезенки. Everything is prepared from below the pancreas. Все как бы подход осуществляется снизу. So here again the vein, and then maybe you go a little bit forward for the video. No? Okay, so maybe we just let it run, so that we can let it run, and I can answer your questions meanwhile. Thank you. Спасибо.